Hongaria menjadi salah satu mitra strategis bagi Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara ini terus ditingkatkan, dan sebagai mitra Indonesia, Hongaria juga mengimplementasikan kerjasama terutama di bidang investasi dan perdagangan serta pembangunan infrastruktur perhubungan dan juga fasilitas kesehatan, teknologi informasi dan ekonomi digital. Nah, pada tahun 2021 ini Indonesia dan Hongaria semakin mempererat hubungan bilateral. Nah, apa saja bentuk kerjasama yang kini dijalin antara Hongaria dan Indonesia? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Indonesia dan Hongaria membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1955. Hongaria merupakan negara mitra penting Indonesia di kawasan Eropa Tengah. Negara dengan pertumbuhan ekonomi terlaju di Eropa ini adalah mitra perdagangan dan investasi terbesar ketiga di kawasan, dengan arus kedatangan wisatawan ke Indonesia terbesar kedua di kawasan. Peningkatan hubungan kemitraan antar kedua negara menyepakati sejumlah kerjasama, termasuk pada bidang investasi. Sejumlah prospek investasi dan ekspor bisa dilakukan pengusaha Indonesia di Hongaria yang dikenal sebagai negara bangsa Magyar. Indonesia masih memiliki daya tarik sebagai negara tujuan investasi. Ini tercermin dari masih tingginya minat investor untuk menanamkan dananya di tanah air. Hongaria merupakan negara mitra penting Indonesia di kawasan Eropa Tengah. Negara Hongaria merupakan mitra perdagangan dan investasi terbesar ketiga di kawasan, dengan arus kedatangan wisatawan ke Indonesia yang terbesar kedua di kawasan. Apa saja yang dibahas dari hubungan diplomatik kedua negara? Di studio telah hadir Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria, Péter Szijjártó. Hello, Minister Szijjártó. Thank you for the invitation. Welcome to Jakarta. Welcome to Indonesia, and Thank good you. to have you here. And not your first visitor here, your third visit. Third time, right. So Indonesia must be special for you. Well, actually, it Hungary. is. It is. This is the country with the fourth largest population of the world, 270 million people, which means a huge market, which gives some opportunities for Hungarian companies. And you know, we have a very open economy. We rank number 94 globally when it comes to population, but we rank number 34 when it comes to exports. And for us, such kind of markets are vital. And we help all our companies to show up on this market and to be successful. Okay, and great. And the last visit here, you were with the Prime Minister, and of course, this would be a follow-up, obviously, of the last visit back in January 2020. Tell us a little bit more. Anything special during these visits? I mean, I hear it's a lightning visit, but you are meeting and you have met, several ministers and obviously your counterpart. What have you talking about, discussing? Actually, this visit has a very special significance, given the fact that we have agreed about one of the biggest Hungarian technological exports of our economic history, as a Hungarian company has won a tender, which means that a Hungarian company will implement the tolling system to your highway network and operate it for 10 years in a framework of a concession contract. We are very proud of that. This is a $345 million project, which will be based on Hungarian technology, which will ensure the Indonesian people that they do not have to stop when they pass a tolling gate. Yes, absolutely. At the highways. So it's a totally, because it's a touch-free. Yeah, it's a totally fully digitalized platform based on which this system operates. We have been using it for 8 years now in Hungary,
And this is really satisfactory because there are no queues, no traffic jams because of the barriers, because of the tolling gates. You can just drive through, and then you pay basically online. Yes. So this project is highly important for us, and now the Hungarian company is about to sign the contract of the concession, and they are now putting together the documentation of the financial background of this project, where Exim Bank, which is under my supervision in our governmental structure, will play a significant role for sure. So it's a very concrete visit with very concrete results, and obviously congratulations for winning the tender. All fair and square. I mean, and this is really something that Hungary is obviously putting a lot of investment and interest in it. Look, we have been working in this project for 6 years now. 6 years, Yeah. wow. I remember when we were asked to put together a feasibility study on how such kind of system could be implemented in your highway network. We have put that together. Then we were asked to make it in a more detailed way. We did it. Then the Hungarian company received the right of priority. And then at the end, they have won this tender just a couple weeks ago. So now they are preparing the contract to be signed, and then the financial background, and then implementation. They should be ready for the test phase by 2022. 2022. So it is next so year. Basically ready to for public use for testing, when? and then public use will be launched in 2023. So within a 2-year-long period of time, you Indonesian citizens will face a new system of tolling without stopping at the tolling gate. Okay, well, we're certainly looking forward to that, and obviously for President Jokowi, infrastructure projects, building toll roads, and also technology is a very important part of his government. And before we talk about trade and investment and technology and economics, let's talk about the diplomatic. I mean, your foreign minister, obviously your counterpart is also Indonesian foreign minister. Tell us a little bit about the interest that Indonesia has for countries like Hungary and other Central European countries. And I understand that we have had a long history behind us. We've had diplomatic relations since 1955. What's changing? How is it evolving and developing? Look, actually, if I have to simplify my answer to your question according to the expectations of modern media, I can highlight two issues. First, that the fight against terror, that gives a huge significance to Indonesia in this region. We are a country which is, although small, but we put a lot of efforts in contributing to the international efforts to fight against terror. We are there in Afghanistan. We are there in certain NATO and non-NATO missions all around the world, in Iraq and other locations where the fight against terror is in the forefront of these missions. We value a lot the stabilizing role of Indonesia here in this region, and we value a lot the efforts you put in the anti-terror fight. On the other hand, you are important for us because you are part of ASEAN. You are an engine for ASEAN. We're the largest, country basically in ASEAN, and the largest economy. And we really respect your role of being an engine of the creation of the regional comprehensive economic partnership, which is the biggest free trade agreement ever in global history. And we as a country, which I told you at the very beginning is very open when it comes to economy, we really do envy such kind of structures, because for us, the less obstacles, the less artificial barriers there are in international trade is the better, the more beneficial. So that's why I hope that the negotiations about the free trade agreement between Indonesia and European Union will be accelerated and then succeeded. And then, based on that, I hope that sooner or later, and rather sooner than later, negotiations between European Union and RCEP could be launched in order to formulate some platform of cooperation. Okay, well, we'll take a quick break, Minister Sujarto, but we do have 2 more other segments coming up ahead of us. So, tetaplah bersama kami, Inside with Desi Anwar akan segera kembali.
Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria, Peter Szijjártó, yang sedang berkunjung ke Indonesia. Ini merupakan kunjungan yang ketiga kali. I don't know if you understand any of that, Minister Szijjártó, but basically this is your third visit here, and of course it seems that, I mean, this is a difficult time for all of us to go anywhere traveling, so it must be quite an important country for you to actually travel all the way here. But historically, we've had a long sort of bilateral relationship, but you've mentioned, interest in the terrorism and also in the free trade, and Indonesia with Europe, for example, particularly Central Europe. I mean, we've had, especially in our trade, particularly our palm oil, for example, I know Minister Retno is quite, is trying to convince Europe, for example, to be much more open towards our palm oil and so on and so forth. What can sort of we do as two countries with, obviously very different continent, very different background, but with similar interest, obviously, when it comes to trying to create better and freer trade for all? Yeah, actually, the recent period of time has shown very, very clearly that we need international cooperation as much as never before. And we need this cooperation to be based on mutual respect, instead of judging and lecturing each other, to show respect towards each other. This is the key. This is the key now. And in this regard, we respect a lot the role Indonesia plays here in the region. And that's why we are pushing for a tighter and more effective EU-Indonesia cooperation. When it comes to the palm oil issue, we understand this is a neuralgic point here. And this is somewhat neuralgic in Europe as well. We were very sad when the announcement of the strategic partnership between ASEAN and European Union was postponed because of this issue. I think that we have reached a good consensus last December when we have set up a working group, a joint working group between the two entities, to figure out how we can satisfy the needs and the expectations of both parties, meaning ASEAN and European Union, to satisfy your, let's say, needs and will, and to not to harm the interest of the Europeans. I'm pretty sure that there's a halfway somewhere, because our strategic partnership is much more important than be a hostage of one single issue. Yeah, but could you tell us a little bit more? I mean, obviously with the COVID-19, and also, as we can see, well, we've got new president now in the US, and the climate of the world, particularly with this pandemic, has been to be sort of a more inward-looking. Including, of course, Indonesia, where people are trying to, there's a health crisis, there's economic crisis, but hopefully with the vaccines, things we can start opening up again. How can we better the ties between particularly a country like Indonesia with Hungary, which is right in the middle of Central Europe with all these as much drama going on there as anywhere else? Look, I think it's understandable that people are getting frustrated, that societies would like to get rid of the restrictive measures and go back to normality if it is possible at all. But we do need to understand that in case the opening up takes place under irresponsible circumstances, we can create bigger problems compared to the current ones. So we have to protect the lives and the jobs of our people in the meantime. Now, that's why someone calls politics as art, because it's not easy. It's not easy to harmonize these two goals, but it's possible. It's possible. We have done it in Hungary. Instead of social aid, we have put together a robust policy of incentivizing investments, where we have told the companies that in case they commit to make investments in order to avoid layoffs, we are ready to pay for a certain part, half or third of it. That proved to be successful. And of course, the key is vaccine. In case we get the vaccine, we can protect those who are most exposed to the life danger in this regard. And after protecting all these people, we can gradually open up our economies and our countries. I understand here we have a similarity, that you also use Chinese That's right, we use vaccine. Sinovac. Yeah, we bought a Chinese vaccine as well. The first shipment just arrived to Hungary from Sinopharm.
We have signed a contract with Russia as well. We started use Sputnik last week. And of course, we use the vaccine which arrived to Hungary based on the centralized procurement of Brussels. But to be honest, that's much slower compared to what we expected. Yes. So if we had not contracted the Russian and the Chinese vaccine, then we would not be able to open up our economy in the foreseeable future. Yeah, absolutely. And here, I mean, the government mentions we need at least 15 months. But obviously, things like we still need foreign direct investment. We still need, you know, our partners. Particularly international partners, what sort of economic bilateral relationships can we improve on? Obviously, Indonesia is a resource-rich country, and what can Hungary offer to Indonesia apart from the investment in the, you know, the non-touch toll road technology? What other things are we talking about here? Well, we have some very good success stories so far based on so-called Tide Aid credit program, in the framework of which Hungarian companies have built 36 small-scale water sanitation stations here. We have delivered 15 turbines to electric power plants, which cover the electricity demand of 4 million households here in Indonesia. We have just about to finalize negotiations about another Tide Aid credit for $50 million in the framework of which we will upgrade your meteorological and climate analysis capacities. And we are negotiating about a Hungarian company upgrading 3 of your military hospitals based on a loan given by the Hungarian Exim Bank. And we also about to finalize the negotiations on a cyber security project, and the office of your Attorney General will build a intelligence platform where Hungarian companies have offered their knowledge and their technology as well. So it's a very multifaceted cooperation, mostly the technology-driven investments and industries. And Hungary is good when it comes to technology. Yeah, Are you one of the sort of leading, you know, technology sort of driven countries in Europe? Well, actually, we are a small country when it comes to size, so we need to be good in something which doesn't require too much natural resources. And that's why technology, artificial intelligence, Industry 4.0, Internet of Things, those are the territories where Hungarian engineers and experts have developed expertise, which supposed to be or proved to be competitive all around the globe. Okay, we'll take another break, Minister Syiarto, but do stay with us. Jangan kemana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, bersama saya di studio Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Syiarto yang sedang berkunjung ke Indonesia. Ada beberapa investasi yang saat ini sedang dilakukan oleh Hongaria di Indonesia. I'm just saying investments, you know, projected and also being implemented, and one of them is the helping us sort of create a much faster flow when it comes to using our toll roads in the future. But going back to, I mean, Hungary, I mean, you're a small country, but obviously you're very active and you are looking to this part of the world. But how can Indonesia gain a better foothold in Central Europe? I mean, we signed the Paris Agreement, you know, for climate change, and obviously trade is very much an important area for Indonesia. We want Europe to be, you know, one of our larger market. So what would your advice, what would your you know, feedback when it comes to how Indonesia can? Look, we have a very tight and successful alliance in Central Europe, which is called V4. V stands for a town called Visegrad, where our kings have met long centuries ago for the first time. And still, this cooperation remained valid after the system change. It was kind of reborn. So the 4 countries are involved: Poland, Czech Republic, Slovakia, and Hungary. We form basically the most effective and most successful alliance within the European Union. These are 4 countries with high growth rate.
we proved to be the engine of European growth. So I think if Indonesia would like to put down some footprint in Europe, from where Indonesian companies could serve European market demand, Central Europe is the right place for that. We have been involved in V4 Plus Indonesia cooperation for quite a long time. And I think both of us, the Central European countries and Indonesia, could benefit a lot on that. We are negotiating about an Indonesian logistical base to be established in Central Europe, from which you could spread your goods and products to the European markets. How about things like, education, exchange of students, and more of these sort of cultural and social relationships? Because that's very important, obviously, especially historically. We've had quite a lot of, exchanges between. Yeah, I'm certain that that such kind of very good relations we have must be based on people-to-people contacts, because this is the most stable basis. And people-to-people contacts can be established through education. So we have offered 100 scholarships for Indonesian students on Hungarian universities on an annual basis. This year, there were 1,259 applications on behalf of Indonesian students, which means that they pay a lot of attention to Hungary and they have a great interest in coming to study there. So now, based on this very high figure, we are going to increase the number of scholarships we provide you with. There are 13 Hungarian universities which have cooperation with 29 Indonesian institutions. And today, we have signed an agreement with the minister on establishing joint programs on diplomatic training, which will help our young diplomats to have a broader, let's say, horizon when it comes to their future activities. So I agree with you. The best basis for this wonderful cooperation is the people-to-people contact. Yeah, and of course, visitors. We would welcome more visitors and tourists, particularly coming from Central Europe. Wow. It's something that you can help us on, get. Although it's not a good time to travel, obviously, but in the future, I think this is an important thing to consider. Yeah, there were around 30 to 40,000 Hungarians on an annual basis visiting Indonesia, mostly Bali, of course, and the other holiday destinations to have nice holiday, enjoying nice weather, enjoying hospitality, enjoying very nice historic locations. Long time ago, 15 years already, I myself visited you on a private basis as well. So 40,000 Hungarians do it on an annual basis. Now, of course, COVID does not allow us to continue that, but I'm pretty sure that immediately after COVID is over, people will feel free again to travel, and I'm pretty sure that the Hungarian tourists will return. And before COVID, we had a growing trend of Indonesian tourists, by the way, traveling to Hungary from 1,000 to 10,000. It has increased within 3 years. Unfortunately, COVID broke the increasing path there as well. But I'm pretty sure that with such a promotion, such a mutual promotion of our countries, which is based on these economic successes, this will come. Yeah, and another thing, as we know, President Jokowi is very interested in infrastructure building, but we're also thinking of relocating our capital. As you know, Jakarta is a sinking city, so there are talks and plans of moving the capital to East Kalimantan, and I hear that Hungary, along with some countries in the Gulf, are interested in helping us. It's going to be a big project. So what's your involvement? What's Hungary's involvement, and how is it? And why is it interesting to Hungary? I have learned about your plans. You're not the only country which thinks about moving its capital. Egypt is doing the same, basically, currently. Yeah. And Minister of Public Works has shown me some very nice plans, magnificent. Is it feasible, though? Do you think is it feasible? I mean, do you think it's... Well, you are a rich country, so I'm pretty sure it is. I mean, you are rich in human capital, you're rich in natural resources. Your president manages things very well here, according to the outcomes of the latest elections. So I'm pretty sure if you take it seriously, you are able to make it. That's no question about that. Hungarian companies have offered knowledge and expertise on water management. We understand that water is a challenge here in this part of the world. Oh, very much so. Yeah, we can feel particularly in Jakarta. We can feel it tangibly. But we would be happy
and ready to help you with our technologies, which are highly developed. We are a country of rivers, so in a country of waters in a different meaning than you are, but we had to learn how to use water when there's just a little water and how to use water when there's too much water. So in this regard, principally, this is the same situation. And we would be happy to help you with planning the urban water network. And then, of course, when it comes to operation, you could count on us as well. Yes, and this is something that, obviously at the moment it's still pie in the sky, but like I said, it's been in the pipeline, and we've been talking about it for a long time. Minister Sjaarte, I mean, looking at Europe now, we've just had Brexit, for example, and tell me a little bit, what is with the pandemic, economic situation, health crisis, and so on and so forth? Give us an update. What's going on in Europe? What's the mood there like? And are people optimistic there? And people are rather frustrated of the situation that now experts started to speak about the third wave. We see the vaccines coming much slower from Brussels than it was supposed to be. People are dying on a daily basis. People are losing their jobs on a daily basis. So what we have to do is to accelerate vaccination as soon as possible. Are people compliant? Here we have, quite difficulties in trying to get people to comply with, wearing masks. And although they are getting better. People are disciplined. People are disciplined. Quite disciplined, that's good. People are disciplined because they know that if they don't comply with the regulation, they can put themselves or their families in risk. Are cases going up, though, in Hungary? Sorry? Are cases going up? Well, it's waning. Now with the new mutants, unfortunately, the figures have been increasing all over Europe. We had a downturn. We were encouraged, and we felt that it might be a good start. But then it turned around again because of the mutants. That's what the scientists say. So everybody in Europe would like to get rid of this whole thing. I think we all do. Make this thing of the past, but I'm afraid I think we have to live with it for many more years to come. Okay, I know you don't have much time, but it's been a lightning visit, and you're flying in tonight. Just quickly before I let you go, when you go back to Hungary, what would you like to say about Indonesia and your visit in a nutshell? Well, actually, I will speak about this magnificent success story. Joint success story of ours, that Hungarian technology proved to be competitive here as well. And I can share good news with the Hungarian people that the fourth most populated country of the world is our friend. And this is the best news currently, what we can share with each other, right? And we're certainly very happy you come and visit us. Foreign Minister Peter Sjaarte, thank you very much. And in the meantime, stay safe. Thank you. I try. I try. Thank you very much. Keep healthy and have a good trip back to your home country. Thanks. Ya, terima kasih kepada Peter Sjaarte ya, Menlu dari Hungaria atas kedatangannya di studio kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, kali ini dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Memang Indonesia itu memiliki peran dan posisi yang strategis dalam percarutan politik dan ekonomi global. Apalagi posisi Indonesia saat ini masuk dalam negara anggota G20. Nah, salah satu prioritas Presiden Jokowi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi adalah dengan meningkatkan kerjasama diplomasi. Untuk itu pemerintah memprioritaskan kebijakannya pada peningkatan diplomasi ekonomi, tentu saja yang berorientasi terhadap kepentingan rakyat Indonesia. Di studio telah hadir bersama saya Presiden dari ASEAN International Advocacy and Consultancy, Shanti Shamdasani. Kita khusus ya akan melihat kira-kira peluang apa saja kita bisa manfaatkan dengan hubungan diplomatik kita bersama Eropa, tentu saja Uni Eropa. Halo Shanti, apa kabar? Baik-baik saja? Baik-baik. Sehat? Sehat. Iya, Mbak Shanti, seperti kita lihat kan Indonesia ini masih, saya lihat cukup atraktif, cukup menarik bagi negara-negara Eropa. Kita lihat Menteri Luar Negeri Hungaria baru berkunjung ke Indonesia membawa cukup banyak ya proyek-proyek di follow up khususnya untuk menanam modal di Indonesia dan juga membantu Indonesia dalam proyek-proyek infrastrukturnya. Nah, saya lihat apalagi
Eropa saat ini, Uni Eropa dengan adanya Brexit misalnya dan juga ya gonjang-ganjing post COVID-19 ini yang membuat adanya krisis di Eropa secara ekonomi dan kesehatan, apa kira-kira yang Indonesia bisa manfaatkan ya di Eropa sebagai pasar khusus untuk produk-produk unggulan kita? Oke, terima kasih. Saya kalau kita melihat begini ya, hubungan Indonesia dan Eropa itu sudah berjalan kurang lebih 70-80 tahun yang lalu. Sejak kita merdeka ya. Dari sejak kita merdeka, hubungan kita itu berdasarkan perdagangan awalnya. Ya. Kalau kita melihat juga di sini 2-3 tahun yang lalu, Pak Presiden Jokowi sudah menandatangani Indonesia European CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Namun setelah itu kan kena COVID ya, jadi COVID. Pada ada dampaknya tentu saja ya, jadi lebih lambat kan. Lebih lambat, itu pasti akan ada delay dan kita tahu itu semuanya bahwa bukan hanya CEPA-nya tapi dengan Eropa tapi dengan semua negara. This is a global phenomenon dan secara global dampaknya terasa. Tapi kalau kita lihat sekarang ini ada hal yang menarik, Desi, yang saya amati. Pertama Brexit. Ya. Brexit sangat diprakarsai oleh UK. Nah, setelah terjadinya pergantian between Trump ke Biden, Brexit ini mencoba mencari dukungan atau EU mencoba mencari dukungan ke Amerika juga. Kalau dulu Amerika pasti akan bantu, akan contribute. We are talking dulu ya. Sekarang dengan begitu banyak PR di Amerika sendiri yang mereka harus selesaikan. Post-Trump ya yang exactly, post-Trump memutarbalikkan semua hubungan diplomasi dan perdagangan ya selama dia jadi presiden. Akhirnya apa yang terjadi, Biden sudah mengatakan dia tidak mau dulu urus Eropa, EU ataupun Brexit. Nah, yang menarik yang nomor 2 yang kami melihat di sini, Britain sendiri, UK sendiri sangat agresif keluar ke ASEAN. Iya. Ini salah satu kenapa mereka meninggalkan Uni Eropa. Betul. Supaya lebih bebas menjelajahi dunia. Betul. Nah, di ASEAN Indonesia itu 40% dari ekonomi. One of the largest in ASEAN itu Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga UK sudah memang banyak menjelajahi di sini. Bukan hanya Hungaria aja, Ukraine, Swiss, dan negara-negara lain di Uni Eropa juga sudah mulai ke sini. Karena mereka melihat jejaknya UK. Iya, dan pertumbuhan mau tidak mau juga masih lebih agresif di kawasan kita kan. Betul, masih di ASEAN. Dari segi Hungaria saya melihat mereka memang kualitas bagus ya. Teknologi kalau kita lihat. Teknologi, ya. Ukraine teknologi software. Mereka berusaha bersaing dengan India. Dari segi membuat aplikasi. India juga kalau grup GMR membuat airport. Kalau nggak salah airport Bali dibangun oleh perusahaan India kan. Ada beberapa airport sini. Mereka itu berusaha bersaing ke sana. Jadi mereka benar-benar sedang mencari bentuk untuk bagaimana bisa go out to the world. Dulu kan mereka sangat inward ya, sekarang keluar. Dari segi Indonesia sendiri, kalau dengan Eropa yang saya lihat yang quick win, sangat quick win adalah rempah-rempah dan bahan baku. Jamu-jamu yang kita... Jamu-jamu. Memang ini asal-usul kita dijajah kan karena rempah-rempah kita. Betul, dari awal kita memang hartanya di situ. Gitu dan mereka kaya raya dari rempah-rempah kita. Harusnya ini giliran Indonesia ya. Harus giliran kita. Perusahaan kosmetik itu kan alam. semuanya pakai bahan baku banyak sekali dari sini. Itu yang harus kita jaga. Tapi caranya itu bagaimana ya Shanti? Karena di Eropa ini biasanya standarnya itu sangat tinggi. Bukan tarifnya tapi non-tarifnya. Dan juga konsumennya itu sangat kritis. Saya sebelum rempah-rempah saya kasih salah satu contoh yang selalu menjadi headache ya bagi pemerintah dan juga bagi diplomasi kita adalah masalah kelapa sawit. Karena kita salah satu produsen yang terbesar ya bersama Malaysia. Nah sampai sekarang kayaknya Eropa pokoknya yang berurusan dengan kelapa sawit itu citranya kan negatif. Apa yang kita bisa lakukan? Karena ini salah satu devisa terbesar bagi perdagangan Indonesia. Betul. Kalau kita bicara kelapa sawit, itu kayaknya susah ya. Tapi ada sesuatu yang kita bisa lakukan dalam waktu yang cukup dekat. Yaitu post-COVID. Seluruh dunia, seluruh pemerintah di dunia tahu bahwa situasi berbeda. Justru kalau saya dari Kementerian Luar Negeri, saya akan maju ke Eropa, saya akan bilang, look, I have a bilateral offer post-COVID. Ya dimana karena sebelum COVID kan beda ya, playing field-nya beda.
Setelah COVID playing field-nya beda. Saya akan balik lagi, saya akan bilang I have an offer bilateral. Ini yang saya tawarkan. Kita harus membahas, kita fokus 2-3 produk. Jadi bukan FTA, tapi PTA, Preferential Tariff Agreement ya, yang benar-benar fokus di situ. Kita kasih proposal, kita fokus ke bahan baku, kita fokus ke the 2 or 3 commodities di mana kita kuat, nggak usah banyak-banyak. Coba Gitu. contohnya apa saja? Contohnya misalkan ini kan COVID ya, dan di Eropa sendiri sangat health conscious, nomor 1. Nomor 2, mereka sangat natural base. Jadi kalau popping pills itu mereka tidak punya culture untuk itu. Jadi, Kunyit sekarang tuh lagi naik daun seperti betul, itu. kunyit, Punya jahe. VCO ya, virgin Iya. coconut oil. Betul. Terus eucalyptus, banyak sekali charcoal. Itu banyak sekali yang bisa kita tawarkan, dan komoditas juga tidak usah terlalu banyak. Kita sudah identify ada 5 atau 6 komoditas. Itu yang kita dorong dulu. Jadi kita bikin bilateral agreement yang bisa direview setiap tahun. Jadi bilateral ya, bukan multilateral ya. Bukan. Oke, top 5 countries tadi disebut UK salah satu. Negara-negara UK, mana lagi? Ukraine, Hungary, terus Swiss, ya. Terus yang terakhir Swiss itu kakaonya kita harusnya menjadi primadona di sana Chocolate. ya. Mereka tidak ada satupun pohon coklat Betul. di sana, kita yang justru memilikinya. Dan coffee, kita punya coffee juga bagus kan gitu. Nah, padahal sekarang mereka ambilnya dari Vietnam. Oke, kalau jadi Swiss. tapi drawbacknya sekarang itu selain tentu saja COVID dan krisis ekonomi di sana ya, apa kira-kira yang selama ini menghambat dan bagaimana seperti SEPA ini bisa kalau nanti sudah lebih ke masuk new normal ini bisa lebih agresif lagi kita masuk pasar Eropa? Saya rasa kalau kita masuk new normal ini 1-2 tahun mungkin agak susah. Karena semua negara akan fokus ke dirinya sendiri. Kan semuanya kita babak belur ya. Ya, termasuk kita sendiri juga. Termasuk kita sendiri kan. Jadi we don't have that time. Tapi bukan berarti kita ignore potensi ke depan ya. Nah, justru saya melihat di sini kita cukup mengambil core product di mana kita yakin kita bisa supply, kita yakin kita bisa compete, karena kadang-kadang kita kalah juga di quality kan. Yeah. Jadi in terms of quality, in terms of supply, kita yakin bahwa ini something yang bisa kita tawarkan dan akan diterima oleh mereka. Nah, itu dulu yang kita. Nah, bagi Indonesia ke depannya supaya ini mungkin bisa masukkan ya dari Anda sebagai consultant untuk pemerintah Indonesia juga, supaya Indonesia ini yang negara terbesar di ASEAN bisa menjadi hub untuk segala macam ekspor ataupun impor perdagangan yang masuk ke Indonesia. Apa kira-kira yang harus kita lakukan membuat Indonesia itu lebih atraktif lah daripada negara-negara tetangga kita? Jelas kita punya banyak bonded zone. Iya kan? Ada free trade zone, ada bonded zone. Ada di bonded zone itu kita sudah menawarkan pajak yang gratis berapa tahun dan kemudahan-kemudahan lainnya. Masih dengan seperti itu pun kita masih kurang bisa menarik. And you're asking, kita bertanya why? Apa yang kurang? Kita sudah punya. Tapi kalau kembali lagi kita melihat bonded zone kita itu, kita compare dengan Malaysia aja atau dengan Vietnam, itu tidak memadai. Apa yang masih kurang? Teknologinya, sistemnya, alat-alatnya. Itu saya pergi ke satu bonded zone, itu rumputnya itu setinggi-tinggi gini, orang masuk ke situ aja takut. Jadi tidak dirawat ya, padahal kan Tidak kita punya dirawat, kek di mana-mana kan, kawasan ekonomi, kawasan industri yang Betul. Kita istirahat dulu Mbak Shanti, tapi kita akan lanjutkan, masih ada satu segmen, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Presiden dari ASEAN International Advocacy and Consultancy, Shanti Shamdasani. Kita berbicara mengenai hubungan perdagangan khususnya Indonesia dengan Eropa ya, dalam kaitan kunjungan dari Menteri Luar Negeri
Hungaria yang saya lihat juga ini posisinya sangat strategis karena dia juga merupakan menteri perdagangan. Jadi diplomasi yang dilakukan itu fokusnya itu sangat orientasinya itu adalah duit ya. Betul. Hasil konkret ya jelas. Nah kalau kita lihat juga dari kebijakan Presiden Jokowi ya, kalau dulu Pak Presiden SBY saya ingat ya, many friends, zero enemies kalau hubungan diplomasinya. Kalau di bawah Presiden Jokowi itu adalah friends with benefit. Jadi ujung-ujungnya ada duitnya enggak. Kalau enggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak inilah urusan. Nah khusus dengan Eropa ini, jadi kan ada tadi disebut oleh Shanti ada beberapa negara unggulan yang kita bisa jadikan teman. Dan ini menarik karena yang disebut itu Inggris yang memang sekarang Brexit, jadi bukan bagian lagi dari Uni Eropa. Ukraine yang merupakan dulu satelitnya dari Rusia, dari Soviet. Uni Soviet, tapi juga Hungaria. Nah ini negara-negara yang lebih ke timur ya. Tadi tidak disebutkan Prancis, Jerman, ataupun negara-negara Eropa Barat ini. Ini bagaimana? Karena mereka konsumennya kan di sana tadi lifestyle-nya untuk rempah-rempah kita. Atau mereka lebih tertarik justru untuk tidak boleh yang kayunya harus labelnya betul. Kemudian kalau ikan harus penangkapannya dari yang bisa di tracing. Kalau kelapa sawit harus betul-betul dari yang sustainable. Susah ya masuk ke Eropa? Gini, sebenarnya kalau kita lihat masuk Eropa itu susah-susah gampang. Once kita sudah masuk, sudah terdaftar, trust level mereka bagus sekali. Mereka akan terus. Nah, kita bicara misalkan Jerman ataupun Italia atau negara Prancis. lain. Prancis ya. Kalau saya lihat Jerman memang sangat ketat, kaku. Dia karena sudah begitu dari hampir 100 tahun mereka berjaya terus dengan filosofi dan konsep mereka. Jadi mereka berada di dalam sebuah tabung di mana mereka merasa I'm always right and I will always be right. Buktinya saya membangun negara ini dengan itu. Mercedes-Benz, BMW, produk-produk Jerman Jadi lain. kualitas itu penting ya. Jadi mereka terkenal dengan quality. Dan etosnya itu tinggi ya. Iya, jadi nilainya tinggi. itu very hard for German to leave that. Karena mereka merasa this is what ini yang membuat saya sukses. Jadi saya tidak bisa melepaskan ini. Tapi mereka apa yang terjadi? Mungkin kita tidak bicara Jerman. Hampir seluruh bagian negara Eropa itu telat mengikuti globalisasi. Karena mereka berada di mereka punya bubble sendiri. Pada saat UK mengatakan I want out atau saya mau keluar, karena UK melihat kesempatan. Tapi dia tidak bisa karena kakinya terikat dengan Uni Eropa kan. Iya. Akhirnya dia minta dipotong rantainya itu supaya dia bisa lari. Pada saat itu dipotong, Brexit jadi, mereka melihat UK lari, mereka juga sekarang mulai berpikir, oke, sekarang UK ke sini kita ikut. Jadi bisa lebih fleksibel ya mereka. Betul. Mungkin tadi disebut Shanti ya, cara kita pendekatan kita memang lebih baik bilateral ya ketimbang dengan multilateral. Nah, ada salah satu yang Indonesia juga perlu karena kita kan terbatas ya dari segi investasi. Sementara kita ingin membangun banyak sekali infrastruktur, kita juga memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup kita menandatangani Paris Agreement dan kita juga mengharapkan bantuan dari AIDS atau funding dana khusus untuk membuat kita itu jauh lebih sustainable dan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca kita. Sekarang bagaimana Indonesia bisa mendapatkan ya bantuan apakah itu funding, soft loan atau international aid untuk menyelesaikan proyek-proyek yang kita sudah komit lakukan? Yang ini agak susah. Karena begini, kalau kita lihat di ASEAN, dari segi memenuhi Paris Agreement, Indonesia agak pelan. We are there. Kita memang banyak yang kita... Target kita agresif loh. Kita bilang 46% mengurangi emisi dengan bantuan internasional. Betul. Kalau tidak hanya 27%. Itu kan hampir double. Kan. Tapi investor ini atau negara-negara ini kan juga mengirim orangnya untuk melihat kenyataan on the ground and our promise. Jadi ada survei, ada analisis-analisis yang mereka melakukan sebelum mereka mengucurkan dana itu sudah ada orang yang on the ground yang bekerja yang melihat oh ya ini benar dilakukan, ini tidak dilakukan.
Jadi ada semacam itu. Kalau saya melihat Indonesia kalau dari segi Paris Agreement ini on the right track, cuman speednya harus dipercepat. Jadi emisi contoh saja, kita punya pollution masih tergolong parah kan. Gitu. Kita punya hutan, kalau dilihat dari aerial view ya, masih banyak yang gundul. Dan justru semakin lebih banyak ya akibat pembakaran dan juga perubahan konversi lahan. Setiap tahun pasti ada pembakaran, pasti ada kecelakaan berapa ratus atau ribu hektar yang hilang. Ini kan menjadi catatan. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam atau kita bandingkan dengan Malaysia ataupun negara lain di ASEAN, tidak terjadi hal-hal seperti begini. Jadi kita janjinya memang double besar, tapi pada saat dilihat kenyataan on the ground, mereka tidak mendapatkan, tidak bisa mencocokkan omongan kita dengan apa yang sedang terjadi on the ground. Itu yang menjadi catatan mereka. Iya, dan ini memang sampai saat ini problem dari kita sendiri ya sebenarnya semua ini. Tapi mengenai infrastruktur, seberapa atraktif, seberapa selain Hungaria yang ingin masuk karena dari sisi teknologinya, kita kan membutuhkan private public partnership juga kan. Dibanding tadi disebut Vietnam, kasihan sekali kita dibandingkan dengan Vietnam, padahal 10-20 tahun yang lalu mereka masih jauh di belakang kita. Bagaimana? Ada kemajuan? Kalau kita lihat, bandingkan dengan ASEAN ya, nggak usah Vietnam, tapi negara lain di ASEAN. Indonesia masih not too bad. Memang nomor satu Vietnam, karena mereka gencar sekali. Ya. Indonesia masih nomor 3, nomor 4 dari segi menarik investasi. Tapi kembali lagi, confidence level investor di Indonesia itu pertama dari segi birokrasi. Kalau orang asing mau investasi di sini, birokrasinya masih mau dibikin single window, mau dibikin itu masih sampai sekarang. Bukannya sekarang jauh lebih efisien dan sudah online, kemudian lebih bersih lah istilahnya, lebih accountable. Itu nggak terasa ini. Enggak, karena ini semua ada 5 aspek yang menjadi satu keseluruhan. Jadi kita tidak bisa hanya lihat satu. Oke, let's say birokrasi sudah ditangani. Yang kedua adalah human skill, labor. Kualitasnya tidak seperti yang di negara lain. Di sini misalkan buruh-buruh pabrik bekerja. Kita kan kalau pabrik itu kan punya order 1 tahun, 2 tahun kan, bukan bulanan kan. Tapi buruh-buruhnya bekerja, habis 3 bulan dia tinggalkan pekerjaan, dia pulang ke kampung, uangnya habis baru dia balik lagi. Jadi orang yang mau investasi di sini juga akan melihat komitmen dan quality. Jadi sudah di training, tapi kadang-kadang tidak menjamin keberlangsungan tidak dari menjamin ordernya. Karena mereka di sini way of life-nya adalah saya cari uang sudah ada, saya pulang kampung mungkin saya kawin lagi atau saya tidur uang udah habis baru saya ke Jakarta. Jadi lagi. dari segi produktivitas juga kalah dengan negara tetangga. Karena negara lain itu kalau sudah komit kontrak 2 tahun tidak ada pulang-pulang, tidak ada naik turun produk. It's consistent. Yang ketiga adalah akses terhadap resources sendiri. Misalkan ada investor mau bangun pabrik di sini, permit sudah ada, buruh sudah ada, akses terhadap lahan, tanah. Ya, nah ini biasanya menjadi ini obstacle ya. Obstacle lagi. Sertifikatnya, betul, izinnya. Betul. Yang keempat, trust level terhadap pemerintah untuk continuity. Misalkan waktu pada saat mereka masuk dijanjikan banyak sekali hal. Tapi habis 2-3 tahun itu pelan-pelan diambil semua. Ya, atau tidak ada kepastian hukum. Tidak ada kepastian tiba-tiba hukum. Perubahan kebijakan. Betul. Tiba-tiba ada regulasi baru keluar, ada apa gitu kan. Jadi saya melihat di sini. Nah, yang terakhir ini adalah gap, policy gap antara Indonesia dan negara lain. Contohnya begini, kita mau ekspor, investor bangun pabrik mau ekspor keluar, tapi regulasi kita ngomong A di luar B, jadi tidak ada harmonisasi. Kita pelan juga. Antara janji, realisasi, betul, tidak nyambung ya. Tidak nyambung. Regulasi di sini mengatakan kita boleh ekspor, tapi di negara lain mengatakan dia tidak boleh apa, ada bahan baku XYZ yang ini HS code-nya kadang-kadang tidak sesuai,
atau biaya ekspornya lebih mahal atau bagaimana. Nah ini juga kita harus membicarakan mengenai, makanya saya bilang bilateral itu paling penting. Iya, dan ini juga mungkin dengan adanya COVID ini sebenarnya waktu yang baik untuk rebooting dan resetting segala hal yang tidak inefisien ini. Dan Indonesia kan kalau dulu kita bisa membangga-banggakan gajinya, labor wage-nya murah, tapi sekarang kan juga tidak lagi kan, kita tidak kompetitif. Betul. Baik dari segi produktivitas, efisiensi maupun harga tenaga kerja itu sendiri kan. Dan kualitasnya, yang paling sering dikomplain orang adalah kualitas tenaga kerja, karena mereka pada saat mau uang, ya saya akan kerja, saya komit, tapi setelah udah dapat gaji beberapa bulan hilang. Jadi budaya untuk benar-benar komit terhadap sebuah atau sesuatu pekerjaan itu di sini saya tidak melihat ada. Iya, nah ini bagus sekali masukan untuk ke depan, apalagi saya lihat juga pemerintah sedang mencoba untuk justru memangkas semua yang hal-hal yang tidak efisien ini menurut Shanti, ini 5 hal tadi, tapi di samping itu apa yang harus betul-betul diprioritaskan post-COVID ini justru untuk membuat Indonesia bisa lebih cepat ya bangkit lagi pertumbuhannya dengan mendapatkan FDI atau Foreign Direct Investment yang lebih banyak dan lebih cepat. Saya rasa kalau dari segi regulasi kita tidak bisa bilang, karena sekarang kan ada central government di pusat, ada di daerah. Pusat ngomong A, daerah ngomong B, ya kan. Tapi kalau kita bilateral dengan sebuah negara, bilateral itu above all regulation kan, yang ada di sini. Mau peraturan bicara A, B, kalau bilateralnya bilang DE, yang berlaku DE. Okay. Jadi betul-betul fokus lebih baik ke bilateralnya dan pemerintah harus benar-benar stick ke situ. Jadi kita balik gitu. Dulu kita bikin bilateral, semua sudah senang, pada saat dia mau masuk terbentur perda daerah, peraturan ini. Kembali lagi mereka bilang oh maaf, tapi waktu saat mereka membuat bilateral tidak dikasih tahu bahwa ini ada perda yang begini, dijanjikan kamu bisa, tapi perdanya bilang tidak bisa. Jadi gitu karena kan. ada regulasi yang tumpang tindih dan betul. Jadi kita hapuskan semua karena memang ini COVID, kita ground zero, kita hancurkan semua, kita bangun lagi dari awal, tapi memang kita bangun dengan benar-benar negara yang mau investasi, bukan hanya shopping around, karena yang shopping around juga banyak. Mau investasi jangka panjang, bukan hanya hit and run ya. Betul, bukan hanya hit and run. Iya, tapi secara keseluruhan kita optimistis ya, apalagi melihat konkret lah ini kedatangan dari sebuah negara di Eropa yang betul-betul menaruh minatnya, menaruh investasi di Indonesia. Kita juga harus lebih banyak lagi ya hubungan bilateral seperti ini. Betul. Iya, Mbak Shanti, terima kasih banyak atas waktunya ya. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. You selalu. too, stay safe. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan tentu saja di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Sekali lagi saya ingatkan selalu menggunakan masker, ya rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan stay safe, stay healthy always. Bye bye.